నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ ఫ్యూయల్ సెల్స్, ఇంధన ఘటాలు. ఈ ఫ్యూయల్ సెల్స్ ఇంధన ఘటాల్లో కొన్ని వాయువులు ఏమవుతున్నాయంటే డైరెక్ట్గా దహన చర్య ద్వారా విద్యుత్ శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తున్నాయి. సమ్ గ్యాసెస్ ప్రొడ్యూస్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ బై కంబషన్ ఎనర్జీ. ఇక్కడ ఫ్యూయల్ సెల్స్ అంటే ఏంటి అంటే దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ galvanic cells. These are galvanic cells in which fuel cells like H2, CH4, etc. converts directly into electrical energy. ఈ ఫ్యూయల్ సెల్స్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. 70% వరకు ఫ్యూయల్ సెల్ ఎఫిషియన్సీ ఉంటుంది. తర్వాత ఈ ఫ్యూయల్ సెల్స్ ఎక్కువ కాలము మనుతాయి. ద లైఫ్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ సెల్స్ ఈజ్ మోర్ అండ్ దీస్ ఆర్ నాన్ పొల్యూటెంట్ గ్యాసెస్, నాన్ పొల్యూటెంట్ సెల్స్. ఇవి కాలుష్యానికి ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్రెండ్లీ ఫ్యూయల్ సెల్స్. ఇది ఇందులో ఉదాహరణ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఇంధన ఘటము తీసుకుందాం. హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఫ్యూయల్ సెల్. ఇందులో హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఫ్యూయల్ సెల్లో మనం ఏం చేస్తున్నాము అని అంటే H2 వాయువును ఆక్సిజన్ వాయువును కలుపుతున్నాం. ఒక విద్యుత్ విశ్లేష్య పదార్థాన్ని ఉపయోగించి ఆ రెండింటిని కలిపి ఆ రెండింటి మధ్య చర్య వలన H2O ఏర్పడేటట్టు చేస్తున్నాం. సో బై కాంబినేషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అండ్ ఆక్సిజన్ గ్యాస్ leads to the formation of H2O and it liberates enormous amount of energy. చాలా ఎక్కువ ఉష్ణాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇక్కడ H2O2 gas is bubbled through a porous carbon electrode. కార్బన్ ఎలక్ట్రోడ్ ద్వారా H2O2 ఏం చేస్తున్నాం, లోపలికి పంపిస్తున్నాం. అండ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఏ కాన్సన్ట్రేటెడ్ NaOH సొల్యూషన్. ఈ కాన్సన్ట్రేటెడ్ NaOH సొల్యూషన్ ని ఎలక్ట్రోలైట్ అని అంటాం. గాఢ NaOH సొల్యూషన్ ఏమంటున్నాం, విద్యుత్ విశ్లేష్య పదార్థము అని అంటున్నాం. ఈ ఎలక్ట్రోడ్స్కి ఎలక్ట్రోడ్స్ మొత్తము కూడా ఏం చేయాలంటే పౌడర్డ్ ప్లాటినము లేదా పెలేడియంతోని నింపాలి. ఎలక్ట్రోడ్స్ ఆర్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ విత్ పౌడర్డ్ ప్లాటినమ్ అండ్ palladium. These two will act as a catalyst. Powdered platinum and palladium acts as a catalyst. ప్లాటినము పలేడియము ఉత్ప్రేరకంగా పనిచేసినాయి. ఇందులో H2 గ్యాస్ని ఇటువైపు నుంచి పంపిస్తున్నాం, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ నుంచి. ఆక్సిజన్ గ్యాస్ని రైట్ హ్యాండ్ నుంచి పంపిస్తున్నాం. ఇక్కడ ఎలక్ట్రోడ్ ద్వారా లోపలికి ఎలక్ట్రోలైట్ ద్వారా చర్య జరిగినప్పుడు ఫైనల్గా మనకు H2O ఏర్పడుతుంది. తర్వాత ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉత్పత్తి అవుతుంది. సో ఫ్యూయల్ సెల్లో ఏమవుతుంది అంటే కంబషన్ ఎనర్జీ, దహన ఉష్ణము ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అంటే విద్యుత్ శక్తిగా మారుతుంది. దహన ఉష్ణము విద్యుత్ శక్తిగా మార్చే ఘటాన్నే ఇంధన ఘటము అని అంటున్నాం. ఫ్యూయల్ సెల్ కన్వర్ట్ డైరెక్ట్లీ the combustion energy into electrical energy. This is the main difference between fuel cell and galvanic cell. Fuel cell లో ఏంటి అని అంటే కంబషన్ ఎనర్జీ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా మారుతుంది. అదే galvanic cell లో అయితే కెమికల్ ఎనర్జీ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. galvanic ఘటములో ఏమవుతుంది, రసాయన శక్తి నుంచి విద్యుత్ శక్తి ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఇది మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఫ్యూయల్ ఘటానికి, ఇంధన ఘటానికి మరియు గ్యాల్వానిక్ ఘటానికి మధ్య భేదము. ఇది ఫ్యూయల్ ఘటము, ఫ్యూయల్ సెల్ ఇంధన ఘటము. ఈ కింద రాసింది ఏంటి మనము, గ్యాల్వానిక్ ఘటము. గ్యాల్వానిక్ ఘటములో కెమికల్ ఎనర్జీ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ, వెరాజ్ ఇన్ ఫ్యూయల్ సెల్ కంబషన్ ఎనర్జీ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. అయితే ఇందులో జరిగే రియాక్షన్స్ సింపుల్గా ఒకసారి చూద్దాం. యానోడ్ దగ్గర ఏం చర్య జరుగుతుంది, క్యాథోడ్ దగ్గర ఏ విధమైన చర్య జరుగుతుంది. యానోడ్ దగ్గర ఈ హైడ్రోజను, యానోడ్ దగ్గర ఏముంది, హైడ్రోజను ఆక్సీకరణం వలన H2Oని ఇస్తుంది అండ్ ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ క్యాథోడ్ వైపు ప్రయాణిస్తాయి. ఆక్సిజన్ క్షయకరణం వల్ల OH- ఏర్పరుస్తుంది. మొత్తానికి నెట్ రియాక్షన్ రాసినప్పుడు H2+O2 ఏమిస్తుంది, H2Oను ఇస్తుంది. H2+O2 will give H2O. This is the net reaction of fuel cell. H2+O2ను మనము కంబైన్ చేసి H2Oను ఏర్పరుస్తున్నాం.
ఇందులో ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ దిస్ H2O2 fuel cell is 70% ఆల్మోస్ట్, అండ్ ఇట్ హ్యాస్ మోర్ లైఫ్, ఎక్కువ కాలం మన్నుతాయి. తర్వాత దీని యొక్క సామర్థ్యము సుమారుగా 70%. నెక్స్ట్ ఈజ్ మెటల్ కరోజన్, లోహ క్షయము. ఈ టర్మ్ చూడగానే తెలుస్తుంది. లోహ క్షయము అంటే లోహము వాతావరణంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని మూలకాలతో మెటల్ కరోజను, లోహ క్షయము. నెక్స్ట్ టాపిక్ మెటల్ కరోజన్, లోహ క్షయము. లోహము వాతావరణంలో ఉన్నటువంటి తర్వాత నైట్రోజను, ఆక్సిజను, సల్ఫరు మొదలగు వాటితో చర్య జరిపినప్పుడు అవి వాటి యొక్క సమ్మేళనాలను ఏర్పరుస్తున్నాయి. దాన్నే లోహ క్షయము అని అంటాం. మెటల్ ఆన్ రియాక్షన్ విత్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆర్ ఆన్ ఇంటరాక్షన్ విత్ ఎన్విరాన్మెంట్, they convert into its mineral compound form, which is called metal corrosion. Metal corrosion is nothing but natural tendency of conversion of metal into its mineral compound form on interaction with environment is called metal conversion. జనరల్గా ఈ లోహ క్షయాన్ని మనము రోజు డైలీ మన ఇండ్లలో కూడా చూస్తుంటాం. సిల్వర్ పాత్రలు నల్లగా అయిపోతుంటాయి గాలికి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు. అట్లనే ఇనుము తుప్పు పడుతుంది, దాన్ని రస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్ అంటాం. ఐరన్ను గాలికి ఎక్స్పోజ్ చేసినప్పుడు ఐరన్ ఆక్సైడ్గా మారుతుంది, Fe2O3గా మారుతుంది. దీన్నే రస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్ అని అంటాం. రెండవది టార్నిషింగ్ ఆఫ్ సిల్వర్, అంటే సిల్వర్ పైన ఒక నల్లటి కోటింగ్ ఏర్పడుతుంది, దాన్నే టార్నిషింగ్ ఆఫ్ సిల్వర్ అని అంటాం. సిల్వర్ పాత్రలు గాలిలో ఉన్నటువంటి సల్ఫర్తోని రియాక్ట్ అయినప్పుడు సిల్వర్ సల్ఫైడ్ అనేది ఏర్పడుతుంది. ఇది బ్లాక్ కలర్ కోటింగ్. ఇది ఇక్కడ ఐరన్ గాలిలో ఉన్న ఆక్సిజన్తో చర్య జరుపుతుంది, సిల్ఫర్ గాలిలో ఉన్నటువంటి సల్ఫర్తో చర్య జరుపుతుంది. దీన్ని రస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్, తర్వాత టార్నిషింగ్ ఆఫ్ సిల్వర్. ఇట్లా ఈ విధంగా లోహ క్షయాలు మనము చాలానే చూస్తుంటాము డైలీ. అయితే హౌ టు ప్రివెంట్ దిస్ మెటల్ కరోజన్, దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ లోహ క్షయాన్ని ఎట్లా నిరోధించవచ్చు? ఉదాహరణకి రస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్కి ఏంటి అని అంటే, జనరల్గా ఐరన్ ఆర్టికల్స్ ఏమన్నా ఉన్నప్పుడు దానికి లెడ్ ఆక్సైడ్ పూత, ఎర్రటి పూత పూస్తున్నారు. ఐరన్ ఆర్టికల్స్ ఈజ్ కోటెడ్ విత్ రెడ్ కలర్ లెడ్ ఆక్సైడ్. సో ఇక్కడ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరోజన్లో మెయిన్గా ఒకటి పెయింటింగ్, ఒక బ్లాక్ పెయింట్ ఏదో ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, బయట ఉన్న అట్మాస్ఫియరిక్ ఆక్సిజన్ కానీ సల్ఫర్ కానీ అది ఇంకో ఏదో ఒక ఎలిమెంట్తో గ్యాస్తో కానీ రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది, దాన్నే పెయింటింగ్. అందుకనే బ్లాక్ పెయింట్ ఇటువంటివి వేసినప్పుడు రస్టింగ్ జరగదు. రెండవది ఏంటి అని అంటే కవర్ ద సర్ఫేస్ బై అదర్ మెటల్. ఏదన్నా ఒక మెటల్ చర్యశీలత తక్కువ ఉన్నటువంటి మెటల్ తీసుకొని దీనిపైన ఏమవ్వాలా, పూతలాగా పోయాల, దాన్నే ఏమంటారు కవర్ ద సర్ఫేస్ బై అదర్ మెటల్. ఏదైనా ఒకదాని యొక్క చర్యాశీలత ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు దాని చుట్టూ చర్యాశీలత తక్కువ ఉన్నటువంటి లోహముతో పూత పూయాలి. అది రెండో పాయింట్. మూడవది ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ అలాయిస్, మిశ్రలోహాల తయారు చేయటం వలన కూడా మనం ఈ కరోజన్ ఇటువంటి వాటిని తగ్గించవచ్చు. ఎట్లా, ఐరన్ మామూలుగా మిగతా వాటిలో క్రోమియము, నికెల్ అటువంటి వాటితో కలిపినప్పుడు ఏమవుతుంది, స్టీల్ ఏర్పడుతుంది. స్టీల్కి రస్టింగ్ రాదు. ఇవి మూడు ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరోజన్కి ఇంపార్టెంట్. ఒకటి పెయింటింగ్, రెండవది కవర్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా బై అదర్ మెటల్ విచ్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్. ఇక మూడవది ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ అలాయ్, ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరోజన్. లోహ క్షయాన్ని ఎట్లా నిరోధించవచ్చు అంటే పెయింట్లు వేయటం వల్ల, రెండవది వేరొక లోహముతో పూత పోయటం వలన, మూడవది మిశ్రలోహాల తయారీ వలన. The potential of an electrode, that is when we connect a standard electrode to a normal hydrogen electrode, some standard electrodes oxidize and produce EMF. That EMF is said to be oxidation potential, and some standard electrode reduce and produce certain EMF that we call it as the reduction potential. So whatever, whether it is the oxidation potential or reduction potential, so far we discussed is at standard conditions. What are standard conditions? Standard conditions are temperature
at 298 K, pressure at 1 atmosphere and concentration at 1. But it is not possible to keep all the conditions in all experimental conditions. There may be changes in the concentration, there may be changes in the temperature, or there may be changes in the pressure. In such cases, the potential of that electrode is also changed. So, to calculate the potential of an electrode at non-standard conditions, Nernst, a German scientist, gave an expression which we called as Nernst equation or Nernst equation. This Nernst equation is proposed to calculate the potential of an electrode at non-standard conditions. Non-standard conditions means temperature is not equal to 298, pressure is not equal to 1 atmosphere, and concentration is not equal to 1 mole. In such conditions are said to be non-standard conditions. So, in such conditions, to find out the potential of a given electrode can be calculated with the help of Nernst equation. Here we have to use Nernst, Walther Nernst, a German scientist. He applied thermodynamic laws to define or to determine the potential of electrodes at non-standard conditions. Now, in a given cell, the work done, because any cell is producing certain EMF, that means some certain work was done by the cell. So, the work done by the cell W is equal to Q into V, where Q is the total charge flown and V is the voltage that developed. Q is total charge flown through the electrons and V is voltage or EMF developed by that cell. So, work done W or Q is equal to N, if N moles or electrons are involved, the total charge flown will be equal to NF, where N is the number of moles of electrons and F is Faraday, it will be equal to 96,500 coulombs, where V is equal to E naught of cell, that is E cell, potential of cell. So, work done by the, if certain work was done by the cell, its Gibbs free energy is decreased. If work done by the system, its free energy will be decreased. Therefore, W work done is equal to minus G, that will be equal to NFE. NFE. Here N is the number of moles of electrons flown, F is Faraday equal to 96,500 coulombs and E is potential of that electrode, or delta G is equal to minus NF E cell. This is at non-standard condition. Now, at standard conditions, free energy is G naught and it will be minus NF E naught of cell. This is at standard conditions.
This is, let it be equation 1 and this is equation 2. We have two equations. According to thermodynamic principles, delta G is equal to delta G naught plus RT log base E Q. According to thermodynamic principles, delta G is equal to delta G naught plus RT log Q. Here R is the gas constant 8.314 and T is the temperature. So, if we substitute delta G and delta G naught values, that is equation 1 and equation 2, in this expression we get minus NF E cell is equal to minus NF E naught cell plus RT log Q, log base E Q. Now, if you divide the whole equation with minus NF, we get NF cancel, minus NF cancel, then E cell is equal to E naught cell minus RT by NF, because here we have minus NF, here we have plus, so minus into plus is minus, so NF log Q. This is the Nernst equation for determining the potential of electrode at non-standard conditions. This whole derivation is not given in our textbooks. Of course, it is not useful to you in your regular examinations. Just only for information's sake, I am giving the whole equation. So, this is the equation that given to us in our in the scope of our syllabus. This equation is only given to us. So, this is potential of electrode at non-standard conditions will be equal to potential of electrode at standard conditions, that is standard electrode potential, minus RT by NF log Q. This log Q means here if you take reduction potential, in reduction potential what will be there? Metal ion will take number of electrons equal to its charge and converted into metal. So, this is nothing but an equilibrium constant. So, equilibrium constant is product, concentration of product by concentration of the product of the. So, here m by, you will get m by m n plus. So, here since the concentration is unit 1, you can write it as m by concentration of m to the power n plus concentration. So, we will write like this: E is equal to, at non-standard conditions, the potential of electrode E is equal to E naught cell minus this R is equal to 8.314 into T at 25 degrees centigrade, because most of the reactions we carried out at 25 degrees centigrade. If you take it 25 degrees centigrade, 298, and this log E when converted into base 10, we have to multiply with 2.303 by n into 96,500 log base 10 1 by concentration of metal ion.
So, on substituting all those values, you will get E naught cell minus 0.059 by n log 1 by concentration of metal ion. So, this is the final expression you are going to get to calculate the concentration of a standard electrode at non-standard conditions. Just take a screenshot of it